আচ্ছা আমরা so far what we have covered এটা একটু যদি ইয়ে করে আসি chapter 2 ionization energy তে আর ঢুকতেছি না ionization energy বলছি number 4 আচ্ছা এগুলো ionization energy এখান থেকে যাই এগুলো আমরা বলছি orbitals বলছি তাহলে খেয়াল আছে তো ইলেকট্রনের হাউসের নাম কি সামি Orbital. Very good, orbital. ঠিক আছে ওকে আমরা এভাবে যাই আচ্ছা আমরা একটু দেখি ওরা কি বলে কোশ্চেনগুলো আমরা অ্যানসার করতে পারি নাকি ফ্রম সো ফার হোয়াট উই হ্যাভ ডিসকাস এই যে এইটা যে দেখতেছো না এই যে 1s 2s এই যে অ্যারো দিয়ে দেখানো এটা হচ্ছে আউটবাউ রুল কিন্তু এটা প্রবলেম হচ্ছে যে আরেকটু যখন কমপ্লিকেটেড হবে n = 5 n = 6 n = 7 আউটবাউ রুল উইল বি মানে intolerable you need to memorize and it will be very difficult so n = 4 পর্যন্ত maybe it is tolerable but n = 5 6 7 হইলেই you will say যে this man Aubau did a very horrible job হ্যাঁ এটাকে সহজ করতে গিয়ে কঠিন করে ফেলছে অনেক আচ্ছা নাম্বার 5 এই দেখো give the three types of orbital present in the third principal quantum shell পারি বলো বলো third principal quantum shell what are the different give the three types of different types of orbital present what are the orbitals SPD okay very good job কিভাবে জানি আমি দেখো যদি মনে না থাকে কি বলছি থার্ড কোয়ান্টাম শেল বলছি না এই দেখো এটা হচ্ছে n = 1 1 এ হচ্ছে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম আছে n = 2 দেখো s আর p n = 3 তে কি আছে n = 3 তে s p বাট আমরা কি জানি এইটাও তো 3 তাই না কারণ ডি সাবশেলটা n-1 রুল ফলো করে খেয়াল আছে yes sir এটা কিন্তু এই যে এটা 3 even though it is fourth period 3 this is 4 this is 5 this is 6 that's how it goes হ্যাঁ এটা কিন্তু এইভাবে সো এটা খেয়াল রাখো সো এই 3 তে এইটা আছে মানে fourth period এর ডি ব্লক 3 সো S and P ব্লকের জন্য 4 5 6 7 that's how it will go but for D block it will start from 3 4 5 6 মানে 4 - 1 5 - 1 6 - 1 7 - 1 that's how it goes এর চেয়ে ইজি করতে পারতেছি না আই এম সরি বুঝছো আমি আরেকটু ইজি করতে চাই তোমাদের জন্য বাট এর চেয়ে ইজি করতে পারতেছি না আচ্ছা নেক্সট পয়েন্ট so 3 is in the third principal quantum shell there will be s আমি আবার বলি third quantum shell s আরে বাবা কালার চেঞ্জ করতে চাই এই যে এইটা s আর এটা 4 - 1 তার মানে এইটা d 3d so 3s 3d and এই যে এইটা এটা হচ্ছে 3p so soon you will be master in that this huh? even though it's even if it is say 90% okay and 10% not okay but that 10% will be soon that will be okay inshallah so 3s 3p 3d state the maximum number of electrons that can be found in each subshell of the third quantum shell so in each subshell what are the subshells 3s 3p 3d in each subshell state the maximum number of electrons 3s how many electrons present in s 3p 6 and 3d 10 very good how many orbitals present in this 3s how many orbitals are there in this 3s subshell 1 1 very good because for 2 electrons we need only one house
How many orbitals are there in 3p subshell? 3. Because 6 electrons, 3 houses are required. 3d subshell. In 3d subshell, how many electrons present? 10. So how many houses are required or orbitals are present? 5. 5. So that's how you need to remember. So this is not difficult if you think properly. So let us proceed. I'll not say anything. Number 6. Use 1s2 notation to give the electronic configuration of atoms with the following atomic number. 16. So let us find from periodic table 16. Where is 16? 16 is what? N is equal to 3. Sulfur, right? If we do electronic configuration, 16 is sulfur. So 16, how will do? Tell me. Start with the first period. This one, what is that? 1s2. 1s2, Then 2s2. 2s2, 2p6, 3s2, 3d. No. D will not come. D will not come. D will come serially. 3p, No. D will not come now. 3s2. Then serially it will go. 11, 12. 3s1, 3s2. Then 13, 3s3. Sorry, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6. Then 4s1, 4s2. Then key 3d1, 3d2, 3d3, 3d4. Do you understand? It will go serially. You cannot go jump from 11, 12, and 21. You cannot go in that way. Sami. Arekbar chinta koro. 11 is what? Is S subshell. So 11 is 3s1, s2. Then 3p1 is P subshell. So 3p1, p2, p3, p4. So 3s2, 3p4. And then 3p5, 3p6 if you want to go. Then what is this? 4 S subshell, 4s1, then 4s2. Then what is this? It's 3d. Since it's d block, it will follow n-1 rule. N-1 rule means 4 minus 1 is equal to 3. So 21 is what? 21 lies on 3d1. Is it clear? Yes. Yes. So that's how we need to go. Okay. Then next point. 9. So 1s2, 2s2, 2p what? 9. This one is 9. We can see 2p5, right? 2p5. Correct? 20. Who will tell? Nazifa? Nazifa tell. 20. Look at the periodic table and then tell. Nazifa? 1s2. 1s2. First period done. Then 2s2, 2p6. very good job. 2s2, 2p6. 3s2, 3p6. 3s2, 3p6, 3p6, then 20. Calcium. What is this? 4s2. 4s2. Very good job. So 4s2. Done. So these are easy stuffs. Huh? Nazifa? Easy? Yes, sir. So you see all these electronic configurations are given. And why we say, another thing, why we say an element is S block, P block, D block, and F block. It's because the last electron is going to the S block or P block or D block or F block. See, if it is 2p5, right? This one, see, neon is 2p6, say. So it is P block. Why? Because last electron went to P subshell. Say magnesium is S block. Why? Because the last electron went to S subshell. Is it clear? Why S, P, D, F?
Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. কে যেন আজকে ক্লাস মিস দিছে? Sir, can you repeat again? Last electron, if the last electron say 1s2, 2s2, 2p3, it means what? The last electron went to p subshell, right? Yes, sir. So it is what block? It is a p block element. So from there, from the electronic configuration, you can say nitrogen is p block. 7, Okay, understood. right? So that if the last electron goes to f block, then that particular element is an f block element. And as I said earlier, so for your easy understanding, hydrogen and helium, they are s block element. The two elements present in first period, they are a p block, sorry, s block. All these group 1 and group 2, they are s block. All these group from group 3 to group 8, except for helium, these are all p block. All the transition element, what you understand as transition element, they are not basically transition. It's a wrong uttering what we have uttered in O levels. For O levels purpose it was fine, but this is D block. Now in AS level we are more mature. We will say these are D block elements, and all D block elements, there are some transition metals present inside. We'll learn in next year, A2 level, not now. And this lanthanoid and actinoid series, they are all what? F block. F block. ঠিক আছে, দেখো a lanthanum, it's not F block, কিন্তু actinum is not F block. They are এই যে দেখো 57 and এটা 89. This is 89. You see 57 and 89. 57 and 89. You see, this is 57. So this is the base of the column. I said earlier, this periodic table is a 3D periodic table. এখানে 57, then it will go up. It will go up towards you. 57, then 58, then 59, then 60. It will go up towards you. বোঝা যায় আমার কথাটা? These are two columns. এটা কিন্তু তোমার দিকে আসবে 57, then 58, 59, 60. That's how it goes. So this 57 is the base of the column, which is a D block element, and 89, actinum. This is 89, which is the base of the column, which is again D block element. So that's how it goes. ঠিক আছে, হ্যাঁ, yes. স্যার একটু আবার n-1 জিনিসটা বোঝাতে পারবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ পারবো, -1 জিনিসটা আবার বুঝাতে পারবো। SPDF বুঝছো তো, তাই না তাসনিয়া? ইয়েস স্যার, বুঝেছি। আচ্ছা, এটা যদি বুঝো তাহলে দেখো n-1 স্টাফ যেটা আমরা বলতেছি, এটা হচ্ছে whenever you will start discussing regarding this, say for example up to potassium and calcium. Potassium is it's period 4, so it's 4s1. এটা কি বুঝছো? ইয়েস স্যার। সবকিছু বলে এই যে 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 বলে এরপর এটা হচ্ছে 4s1, this one is 4s2. Now you have entered in D block. এখান থেকে D block start হইছে, তাই না? হইছে? ইয়েস স্যার। তাহলে এটা কি? এটা instead of saying 4d1, you will say this one is 3d1, then titanium is 3d2, then vanadium is 3d3. Do you get my point? Similarly, এখানে এই যে এটা তো 5th period, but এটা হবে হচ্ছে 4d1, 4d2, 4d3. That's how it will go. Again, এটা হবে, এটা তো 6th period, but এটা হবে 5d1, মানে n-1. এটা হচ্ছে n-1, মানে n কি 6 না? প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম শেল বা পিরিয়ড নাম্বার হচ্ছে 6. So 6, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1. This rule will be followed by these D block elements. Clear? Yes sir, clear now. আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে এই যে ল্যান্থানয়েড আর অ্যাক্টিনয়েড সিরিজ যেটা বলছিলাম, দেখো ল্যান্থানয়েড সিরিজ কি 6 না? আর এই যে এটা তো F ব্লক, এই দুইটা ল্যান্থানয়েড আর অ্যাক্টিনয়েড সিরিজ। তাহলে 6 যেটা, এটাকে তোমাকে আমি বলছি এটাকে ফলো করবে কি, এই যে এটা তো 5s2 তো
সরি 6s1, এটা ধরো 6s1, এটা 6s2, then it will join in your a block. a ব্লকে যদি জয়েন করে এটা এরকম, এটা হচ্ছে 6, এটা 6 পিরিয়ড, এটা 7 পিরিয়ড, তাই না? তার মানে এখানে এই a ব্লক গুলো কি ফলো করে, n-2 রুল। তাহলে এই যে এটা হচ্ছে 4f1 n-1 6 - 2 রুল, তাহলে 6 - 2 is equal to 4, তাহলে 4f1, এটা 4f2, এটা 4f3, that's how it will go, 4f4, Okay, sir. that's how it will go, and এটা same 5f1 5f2 5f3 5f4, that's how it will go. Is it clear? Yes, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা তাহলে এখন একটা কঠিন একটা করি, চলো, অনেক কঠিন ডিফিকাল্ট কিছু একটা করি, সবচেয়ে বড় সরো একটা করি। আরডিটি বোঝা যায়? আরডিটি, হ্যালো আরডিটি, তানিশা, বোঝা যায়? Yes, sir. আচ্ছা, ওকে ওকে, ঠিক আছে। এই নাভিদ, তুমি কেমন আছো নাভিদ? নাভিদ, Yes, sir. আজকে কেমন আছো? I'm doing, sir. Fine, sir. আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে। চা খাও বেশি করে মশলা দিয়ে, ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন আমরা একটা বড় করি, চলো, অনেক বড়। কোনটা করবো বলো? এই যে আমেরিকান করি, চলো, এটা 95। এটা যদি করতে পারি তাহলে কনফিডেন্ট হবো না যে সব পারবো বাকিগুলো? চলো 95 করি। Okay, sir. তাহলে চলো স্টার্ট করি, তোমরা বলো, হেল্প মি, কি দিয়ে স্টার্ট করবো? বলো বলো বলো, তাড়াতাড়ি বলো, কে বলবে এটা? আচ্ছা দেখি একজনকে বলি এটা বলতে, ভলান্টিয়ার। ভলান্টিয়ার হচ্ছে ইয়ে কই, রিও, রিও উইল স্টার্ট। রিও, you there? রিও নাই। মিহির, স্টার্ট। Yes, sir. স্টার্ট। কোনটা স্যার? এই যে আমেরিকান করবো 95, তুমি স্টার্ট করো আগে, 95 এ যাবো আমরা। আছে তো পিরিয়ডিক টেবিলে, এই যে পিরিয়ডিক টেবিল দেখা যাইতেছে তো, এখানে আছে, স্ক্রিনে দেখো। স্যার অতটা ক্লিয়ার দেখাচ্ছে না। আচ্ছা বলো। ও কোন ছিল তখন? ওই পাবজি খেলতেছিল নাকি? কিছু বললেন নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু বলছি, পাবজি খেলতেছিল নাকি ওটা বলো। 95 স্টার্ট। পাবজি খেল। ফার্স্ট থেকে স্টার্ট করো। ফার্স্ট পিরিয়ড কি হবে এটা? ফার্স্ট পিরিয়ড, হ্যাঁ। এটা কি হবে বলো, স্টার্ট করো। 1s2, হ্যাঁ, এরপর 2s2, PS2, 2p6, 2P6, 3s2, PS2, তারপর 3p6, 2P6। তারপর 3d10, কেন 3D, কেন তুমি সিরিয়ালি 4s2, 4S2, হ্যাঁ। রাইট, 3P6, তারপর 4S2, এরপর 3d10, 3D10। তোমাকে সিরিয়াল করা লাগবে না, তুমি যেভাবে এইভাবে যেভাবে যাইতেছো ওইটাই লিখবা, ওইটা এক্সামে লিখলে ফুল মার্কস পাওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নেই। তোমাকে আগে 3D10 পরে 4S2 লিখতে হবে, নট নেসেসারি, এইভাবে লিখবা, কোনো প্রবলেম নেই। সো 3D10, দেন তারপর কি 4p6, 4P6, কারো প্রবলেম হলে বলবো। তারপর হ্যাঁ 4P6, দেন তারপর 4d10, এই 4D10 কেন,
4p6 এরপর কি এটা তো S block 36 5s2 5s2 very good 5s আচ্ছা এরপর এরপর 4d10 হ্যাঁ 4d10 স্যার গুনে নেই কোনটা হচ্ছে ফিফথ পিরিয়ডে আসো 6 কেন 5 শেষ করো নাই তো এই যে ফিফথ পিরিয়ডে আসো আচ্ছা তাহলে 5p6 হ্যাঁ এই যে ভেরি গুড 5p6 এরপর 6s2 ভেরি গুড 6s2 এখন ল্যান্থেনাইট সিরিজ আসবে কিন্তু এই যে ল্যান্থেনাইট সিরিজ আছে এফ ব্লক চলে আসবে এখন ডি ব্লকের আগে এফ ব্লক আসবে এই যে দেখো 57 71 এই যে এইটা এইখানে চলে যাবে তুমি এখন কত and n-2 রুল ফলো করবে এফ ব্লক তাই না n-2 তার মানে 6 পিরিয়ড n-2 কি হয় 4f তাই না 4 হ্যাঁ 4f কয়টা থাকে f সাবশেলে কয়টা 14 রাইট অর রং ইয়েস স্যার আচ্ছা এরপর এই যে এটা ডি ব্লক আবার কি 6 - 1 মানে কত 5d বোঝা যাইতেছে ইয়েস 4f then 5d 10 এরপর কি আবার 6 এই যে p 6p6 then এই যে 7s2 7s2 রাইট 7s2 আবার আমাকে এ ব্লকে যাইতে হবে তাহলে এ ব্লকে যাইতেছি দেখো 1 2 3 4 5 6 7 তাহলে 7s2 4f7 ডান 95 হয়ে গেছে চিন্তা করো কিছুক্ষণ ঠিক আছে নাকি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলো Sir, how is the last one for F7? বিকজ এই যে 88 পর্যন্ত হচ্ছে 7s2 তাই না এটা কি বুঝছো 88 পর্যন্ত 7s2 এটা বুঝছো Yes, sir. দেন এই যে এটা বুঝছি। 89 থেকে স্টার্ট হবে অ্যাক্টিনয়েড সিরিজ এই যে অ্যাক্টিনয়েড সিরিজ আরম্ভ হলো 89 হচ্ছে 4f1 সরি 4 লিখছি কেন 5 হবে তো কেউ বলতেছো না কেন 7 - 2 না আমরা তো 7 পিরিয়ডে আছি রাইট 5 হবে না Yes, sir. এটা 4 হবে না এটা 5 হবে এটা কি তোমার কোশ্চেন ছিল Yes, sir. হ্যাঁ ভেরি গুড এটাই ছিল। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ভেরি গুড তাহলে এই যে দেখো 5f1 5f1 5f2 5f3 5f4 5f5 5f6 5f7 বুঝছেন ভুল হওয়ার কি কোনো চান্স আছে তুমি যদি রুলস ঠিক রাখো কখনোই ভুল হবে না আর ব্রেইনের লোড কমবে হ্যাঁ আহ্বা রুল টুল ওগুলা কিছুই মাথায় রাখতে হবে না তুমি ইজিলি পারবা এবং এটা তোমার কাছে মনে হবে না যে ইউ আর ডুইং সামথিং which is মানে which you need to remember many things rather only if you have the periodic table which you will have in the exam hall so you can do any queries anyone কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো Sir, one more question. Yes. Why is it 5D and not 510? Like, do we consider the 71st element with the D block? again ask your question again Like the 5D10. Why is it 5D10 and not 5D9? why it is not 5d11 No, 5D9. oh why it will be 5d9 দেখো এখানে তোমার No, why it's 5D10 here? okay why it is 5d10 because d block can have 10 d block can have 10 elements and f block has দেখো এখানে আমরা লিখছি দেখো আমরা কি বলছি এখান থেকে a bar will start a column will start কিন্তু that column should have 5
14 তোমার F block stuff, but এখানে দেখো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা 7 8 9 10 11 12 13 14 15 আছে। Why? Because it is including the base of the column. আমি কি বুঝাতে পারছি? Oh, yes, I understood now. Including the base of the column. That is why. So you can say this luteum is the first D block. This is the first D block, so you can say this is your 5D1 and this one is 5D2. Okay, it's clear now. Right? And this one Yes, is sir. also 6D1 and then this one is 6D2. That's how it goes. Because এখানে আমরা যদি 14 দিতাম then you would not have any problem, but ওরা এখানে 15 দিছে, so 15 এর মধ্যে only 14 is A block and 1 is D block, as it is one single column. That's why they have given in this way. Clear? Yes, sir. Okay, any other question? Anyone? And take a screenshot if required so that you can recheck. Take a screenshot. Question করো, কারো question থাকলে question করো. Make sure যে তোমরা এটা পারো and no one will lose mark here. Sir, F block এর maximum capacity কি electrons এর? 14. 14 আচ্ছা। A block F subshell will have 14 electrons. এই যে তুমি এখান থেকেই দেখলে বুঝবা A block is 14, S subshell 2, P subshell 6, D subshell 10 and F subshell হচ্ছে 14. So they can have 14 electrons as well. ঠিক আছে, কয়টা হাউস লাগবে, কয়টা অরবিটাল লাগবে F subshell এর ইলেকট্রন গুলাকে ইয়ে করার জন্য, হাউস করার জন্য, রাখার জন্য কয়টা হাউস লাগবে অরবিটাল? F subshell এ 14 ইলেকট্রনস আছে, তাহলে কয়টা হাউস লাগবে? 7 very easy. So 7 orbitals is required. তাহলে F subshell এ তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি F subshell এ ইলেকট্রন কয়টা? 14টা। F subshell এ অরবিটাল কয়টা? 7টা। Done. As easy. Okay, so that's how it goes. আর কোন কোশ্চেন আছে কারো? No, sir. Third period কোনো F block নেই না, third subshell. What? In the third subshell, we don't have any F blocks. Third subshell, we don't have any S block. What do you say? F. Yes, we have S block in third subshell. F, no sir, F. F, no. We have F block in 6th period and 7th period only. Lanthanide and actinide series. Do you understand? Yes sir. Okay. Okay, ঠিক আছে. Okay, let us go back then. So we were discussing this. So এগুলো হলো chromium and copper. এখানে একটা ডিসকাশন আছে ছোট. Chromium and copper, how it goes. See, chromium is 24. So it should be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s2, 3d4. Is it 24? Fine, 24. But the problem is chromium is a bit different. Chromium and copper both are a bit different. 29. Copper is same, 4s2, then 3d9. That is copper, right? So the electronic configuration of chromium and copper is a bit usual. Why? Instead of 4s2 3d4, it will be 4s1 3d5.
It's an exception. 4s1, 3d5. And this one will be 4s1, 3d10. Why? 3d subshell is half filled here. In order to make half filled 3D subshell and full filled 3D subshell, this electronic configuration will be a bit unusual. Why? Because half filled 3D subshells are more stable than incompletely filled D subshell, or full filled D subshell is more stable than incompletely filled D subshell. Just for this reason. So from S subshell, one electron will go to the D subshell. And why this transition occur? Why it is possible to make this transition? We said earlier, see, তোমাদের যদি এইটা খেয়াল থাকে, the energy difference between these two, দেখো 3D and 4s, 3D and 4s is very small. Very small energy difference. That's why the electron can transfer from one subshell to another subshell very easily. And to make a full-filled D subshell or half-filled D subshell, chromium and copper's electronic configuration is a bit unusual. Just you need to remember these two information. That is it. Do you understand? Yes, sir. Energetically stable. এখানে আর কিছু নাই, just এইটা খেয়াল রাখা দরকার. Half filled D subshells are more stable and full filled D subshells are more stable. That's why chromium and copper's electronic configurations are a bit different. So এই দুইটা 1s2 notation দিয়ে এগুলো করবা, vanadium, copper, selenium. It's easy. Blocks I have discussed already, S, P and D block. Even though I gave you the electronic, you know the electronic configuration including F block, but they will never ask you in the exam hall. They will not go to F block, even though we have understood how it is going on. Number 8, an element has an electronic configuration, so egula korba, egula parba tombra. 8, 9, do them at home. আচ্ছা, এবার আমরা আরেকটা স্টাইলের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমরা স্টার্ট করব এখন। এতক্ষণ যেটা করছি এটাকে আমরা বলি এই যে S1s2 2s2 দিয়ে করাটা, এটাকে আমরা বলি SP নোটেশন। Give the electronic configuration in terms of SP notation, what we have discussed so far. Now we have another way to do the electronic configuration. It's box notation. Box notation কিভাবে করে? box notation কঠিন কিনা? একদমই কঠিন না, খুবই সহজ। দেখাই আমরা। আমরা এটা করব। এটা আমাদের একটা আচ্ছা আমি করি, এখানে করি বেটার। Say for example, it's very easy basically. Say আরেকটু বড় নেই, অ্যালুমিনিয়াম নেই, or phosphorus নেই, phosphorus 15, তাহলে phosphorus 15 কি? 1s2 2s2 2p6, then what? 3s2, then what? 3p 10 and 2 12, 3p3, right? ঠিক আছে, 3p3 1s2 2s2 2p6, 4 and 6 10 and 2 12 and 3 15. Is it correct? Yes, sir. So this is SP notation. In terms of SP notation,